ઇસરોએ GSLV-F15 સાથે NVS-02 નેવિગેશન સેટેલાઇટ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું. ભારતીય અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થા એ GSLV-F15 રોકેટને NVS-02 નેવિગેશન સેટેલાઇટ સાથે તેની આયોજનબદ્ધ કક્ષામાં સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ લોન્ચ 29 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ સવારે 6:23 આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરના બીજા લોન્ચ પેડ પરથી થયું. 50.9 મીટર ઊંચું GSLV-F15 સરળતાથી ઉડાન ભરીને લોન્ચ પછી લગભગ 19 મિનિટમાં NVS-02 સેટેલાઇટને જીઓસિન્ક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટમાં મૂકી દીધું. આ મિશન શ્રીહરિકોટાથી ઇસરોનું 100મું લોન્ચ છે, જે ભારતના અંતરિક્ષ અન્વેષણમાં ના પ્રવાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન છે. ઇસરોના અધ્યક્ષ ડોક્ટર વી નારાયણને સફળ લોન્ચ પર ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે ઇસરોના સ્પેસ પોર્ટમાંથી મને આ વર્ષના પ્રથમ લોન્ચની સફળતા સાથે GSLV-F15 દ્વારા NVS-02 સેટેલાઇટને નિર્ધારિત કક્ષામાં મૂકી દેવામાં આવી છે તે જાહેર કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે. આ મિશન અહીંથી અમારું 100મું લોન્ચ છે. આ અમારા અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન છે. તેમણે હાઇલાઇટ કર્યું કે આ 100 લોન્ચ દરમિયાન ઇસરોએ 548 સેટેલાઇટોને કક્ષામાં મૂક્યા છે, જેમાં 433 વિદેશી સેટેલાઇટોનો સમાવેશ થાય છે. NVS-02 એ NVS શ્રેણીમાંનો બીજો સેટેલાઇટ છે, જે ભારતના નેવિગેશન વિથ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટેલેશનનો ભાગ છે. નાવ આઈસીને ભારત અને સરકારના પ્રદેશમાં, જે ભારતીય ભૂમિથી લગભગ 1500 કિલોમીટર દૂર વિસ્તરે છે, પ્રકાશકર્તાઓને સચોટ સ્થિતિ, ગતિ અને સમય સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. NVS શ્રેણી નાવ આઈસી સિસ્ટમની ક્ષમતાઓને વધારવા માટે અદ્યતન સુવિધાઓનો સમાવેશ કરે છે. GSLV-F15 સાથે NVS-02 સેટેલાઇટના સફળ લોન્ચથી ઇસરોની સતત પ્રગતિ અને ભારતની અંતરિક્ષ ક્ષમતાઓને આગળ વધારવા માટેની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે. આ સિદ્ધિ માત્ર ભારતના નેવિગેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવે છે, પરંતુ અંતરિક્ષ ટેકનોલોજીમાં રાષ્ટ્રની વધતી જતી કુશળતાને પણ દર્શાવે છે. A very good morning, India. I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year, 2025, has been successfully accomplished, with the GSLV-F15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. Couple of senior leaders are right now available in the VIP gallery. Till today, we have developed 6 generations of launch vehicles. The first launch vehicle was developed under the guidance of Professor Satish Dhawan with APJ Abdul Kalam as the project director, and the launch took place in the year 1979. From that till today, including today's launch, we have accomplished 100 launches from these launch pads. Over these 100 launches, we have lifted 548 satellites to orbit. Over these 100 launches, totally we have lifted 120 tons of payload, including 23 tons of 433 foreign satellites. This launch site has witnessed several significant milestones of the Indian space program, including 3 Chandrayaan missions, a Mars orbiter mission, Aditya L1 mission, SRE mission, a single rocket placing 104 satellites in the orbit, and host of communication, earth observation, and navigation satellites. On behalf of the present generation of ISRO leaders, I salute all the previous generation of leaders, the past and present employees, and our family members, industrial and academia partners for the sincere efforts, hard work, and dedication that enable us to accomplish this mission.
Let me also express our sincere gratitude for the political leadership for the encouragement and support provided throughout the space activities, space program. As you all know, we have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3, and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. Let me congratulate the launch vehicle community, industrial partners, and academia for the successful performance of GSLV-F15. As all of you know, the Navy system is evolving as the backbone of indigenous satellite navigation ecosystem of Indian region. The first batch of IRNSS satellites launched in the previous decade has been successful in establishing the PND services in the country. The NVS series is the second generation of these satellites that are progressively being deployed by GSLV to augment Navy constellation and further strengthening the PND ecosystem in the nation. The NVS-02 satellite incorporates the second indigenous atomic clock, which is a shining example of Make in India in the critical technology development. Today, many applications based on NAVIC, spanning from strategic uses, tracking of shipping vessels, time synchronization, train tracking, and safety of life alert dissemination are accomplished. Let me congratulate the spacecraft team and all the teams, including range, tracking, all the teams, for the successful accomplishment what is done today. In the coming days, we look forward to further orbit tracing operation of the satellite and successful deployment in the assigned orbit. Right now, along with me, the present leaders, the mission director, satellite project director, and directors of all the centers and units are with me. Now, let me request them to address. First, let me start with the mission director, Sri Thomas Kurian.